Özellikle kimse varlığı değil.
Okay, how are you all? Hi. Hello. Hello. Yes, ma'am. Okay. Okay. Today, I think you studied now carbohydrate, protein, fat, and vitamin, mineral. Last week, what did you do? That Saturday and Friday? Saturday and Friday, what did you do? English lesson එකක් කරා protein lesson එකක් කරා Fat කළාද? fat lesson එක කලින් කරා මම. protein විතරද කරේ? Friday එතකොට night මොනවද කරේ? මේ මතක නැන්ද? ඕකේ අද අපි ඔයාලට යන්නේ digestion and absorption කොහොමද අපි මේ කෑම digest කරගන්නේ absorb කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි බලන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට අපි ඉගෙන ගත්ත දැන් macronutrient, what is macronutrient, what is micronutrient ඒ ටික අපි මුලදී ඉගෙන ගත්තා. එතකොට so we are telling this tract GI tract or otherwise gastrointestinal tract. Okay? GI tract නැත්නම් gastrointestinal tract කියලා කියනවා. එතකොට මේකේ two parts තියෙනවා. එකක් තමයි elementary canal. Elementary canal කියලා එකක් තියෙනවා. Accessory digestive organs කියලා තියෙනවා. ඔයාලා මේ දෙකේ තියෙන කොටස් ටික මතක තියාගන්න ඕනි. ලියන්න එන්නේ නෑ ගොඩක් වෙලාවට MCQs එකේ මොනවත් නෑ නේද? මොකක් හරි දාලා තියෙන්නේ. මොකද? ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරලා හරි මොකක් හරි ෂෙයා කරලා දෙන්න පේන්නේ නැද්ද? නෑ මිස්. දැන් දැන් හරි හරිද? මිස්. දැන් හරි. හරි. GI tract එක තියෙන කියනවා මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා ඔයාලට මේ දෙකේ තියෙන දේවල් නම් මතක තියාගන්න වෙනවා MCQs වලට තමයි එන්නේ elementary canal and accessory digestive organ so elementary canal include mouth pharynx esophagus stomach small intestine large intestine and anus මේවා තමයි elementary canal එකට අයිති වෙන්නේ ඊළඟට accessory digestive organs වලට අයිති වෙන්නේ teeth, tongue, gall bladder, salivary gland, liver, pancreas and intestinal gland. මේව තමයි accessory digestive organs වලට එන්නේ. ඒකට ඔයාට අහුවොත් එහෙම what is the include the elementary canal you have to write or you have to it's actually it will come for MCQs. So you don't worry about too much but you have to like remember these names. So this one is easy to remember like this. Okay, so elementary canal, it means gut, mouth. You have mouth, buccal cavity or buccal cavity. That all the pronunciation somewhat different. Then pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anus. In digestive gland, it includes salivary gland, gastric gland, liver, pancreas, and intestinal gland. So this is the digestive system. So you need to remember what are the elementary canal thing and what are the digestive gland.
So functions of GI tract. Its function, one function is reduce particle size. ඒ කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍ය normal කන්නේ මොනවද අර dinner ගත්ත නැද්ද තාම ඔයගොල්ලෝ? තාම නැහැ. රෑ 10ටද කන්නේ ඒතරොට? සමහර විට ඒත් පහු වෙනවා. අයනම් 4ට කන්න ඕනේ. 4ට කාලේ ඉවර කරන්න ඕනේ. රෑ 10 විතර වෙනකන් ඉන්න නම් හොඳ නෑ එච්චර. So අපි හිතමු අපි dinner එකට bread ගත්ත කියලා. We will think bread. So we are taking bread. ඒ කියන්නේ අපි bread එක ගන්නකොට ඒකේ අපි දත් වලින් එහෙම හපනකොට වෙන්නේ particle size එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම ඒක physical වෙන්නත් පුළුවන් නැත්නම් chemical digestion එකකින් හින්දාත් වෙන්න පුළුවන්. So first one is reduce particle size. It may be due to physical digestion or chemical digestion. So the second one එක help to absorb micronutrient and trace element. What are the micronutrients? විශාල වශයෙන් ගන්න ඕන දේවල්. Micro. කුඩා වශයෙන් Example for micronutrient. ස්නැක් නෑ. කවුරුහරි කෙනෙක් කිව්වා. ප්‍රෝටීන. Vitamins and vitamin උයි මොකද්ද? මම කියලා දුන්නානේ. Minerals. Minerals. Okay. So what is the primary unit of carbohydrate? Minerals. Yeah, vitamin and minerals. Okay. Now tell me what is the primary unit of carbohydrate? Saccharide කියලා මතකද ඔයාලට එක? Saccharide. Okay, what is the type of 3 types of monosaccharide? Sucrose. Sucrose නෙවෙයි. Disaccharide. Glucose, fructose and galactose. මතක නෑ නේද? Okay. First one is reduce particle size, then help to absorb micronutrient and trace element. Excrete waste product of digestion. ඊළඟට අපේ ඒගොල්ලෝ absorb කරාට පස්සේ waste product එකක් එනවනේ. ඒක excrete කරනනම් මේ GI tract එක okay වෙනවා. ඕනි වෙනවා. help කරනවා. So digestive process එක 6ක් බෙදනවා. කොටස් 6කට. These are 6 essential activities. First one is ingestion. මොකද්ද? First one එක ingestion. Taking food into the digestive tract. මේකෙන් කරන්නේ foods ගන්නවා digestive tract එකට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කෑම කන එක තමයි ingestion කියලා කියන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා propulsion කියලා. swallowing and peristalsis. ඒ කියන්නේ ඔය අපි කැම ගිලින එක. ඒකට කියනවා propulsion. ඒ කියන්නේ swallowing and peristalsis for. ඊළඟට mechanical digestion කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ chewing, mixing and churning food මේක තමයි mechanical digestion කියලා කියන්නේ. mechanical digestion එක ගොඩක් වෙනවා අපේ mouth එකේදී. ඒකෙන් තමයි අපි හපන්නේ, mix කරන්නේ, ඒක අර තලපයක් වගේ හදන්න බලනවා. ඒ mechanical digestion එකේ. ඊළඟට chemical digestion කියන්නේ catabolic breakdown of food. chemical digestion එකේදී වෙන්නේ catabolic breakdown එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි ලොකු ඒවා පොඩි විදියට කැඩලා යන එක තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට වෙන්නේ absorption.
movement of nutrient from the GI tract to the blood or lymph. Then defecation, elimination of indigestible solid waste. So මේ පහය මතක තියාගන්න. සමහර ලාවට ඕඩර් එක අහන්න පුළුවන්. මේ වගේ ප්‍රෝටීන් වෙන්නේ කොහොමද කොයි විදිහටද වෙන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන් MCQs වල. නැත්තම් ලියන්න දෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලම අපි බලමු මවුත්. මවුත් එකේ මොකක්ද කරන්නේ අපි කියන්න බලන්න. කෑම කුඩා කැබලි වලට වෙන් කරනවා ඊට පස්සේ කෑම වලට කේකේ මිශ්‍රය කරනවා. ගොඩක් හොඳයි. මුලින්ම අපි කටින් කරන්නේ කෑමේට කනේට to receive the foods. ඒ කියන්නේ ingestion කරගන්න එක. buccal cavity හරි buccal cavity හරි තේම pronunciation එක එහෙම වෙන්න පුළුවන්. මේක එකතු වෙනවා palate එකයි teeth එකයි tongue එකයි. මේ mouth එකේදී mainly වෙන්නේ physical digestion එක. physical digestion කියන්නේ chewing, cutting, tearing ඒ වගේ ඒවා. මොකක්ද අපේ දත් වර්ග හතර? teeth. රත්නක පුරස්චාර. චාර්වික පුරස්චාර. ඔව් ඒ කියන්නේ මතකද අපි පොඩි කාලේ ඉගෙන ගන්නවානේ මේව කරන්න මේ පුන්සටේකට එක විදිහක් ඒ කියන්නේ එක කාර්යයක් තියෙනවා ෆන්ක්ෂන් එකක් රදනක වලින් තව එකක් එනවා පුරස්චාරවල එහෙම කියලා තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක තමයි ඔය දත් වර්ග හතර තමයි අපිට ඕනි වෙන්නේ මේ ඩයිජෙෂන් එක හරියට කරගන්න. සෝ ඊළඟට තව ඔයගොල්ලෝ කොහොමද කෑම ඉක්මනට කනවද හිමින් කනවද සාමාන්‍යයෙන්? කෑම දිලගෙන යනවද නැත්නම් හපා ඉන්නවද? ඉක්මනින් කරනවා. ඉක්මනට කව. අනිත් අය සාමාන්‍ය කියන්නේ හපන්න 3-4 ගමනක් වගේ හපලා තමයි ගෙන්නේ. හරි. ඒ වුණාට ඔයාලා සමහර අය දැකලා නේද පැය ගාණක් ඉන්නවා පැය 3ක් විතර කන අයත් ඉන්නවා. එහෙමත් ඉන්නවා අපි අපේ හැබැයි දැන් ලංකාවේ තියෙන වැරදිම දේ තමයි අපි ගිලින එක. ටට් ගාලා කාඩ යනවා. ඒක එච්චර හොඳ නැහැ. සෝ අපිට දත් තියෙන්නේ හපන්න. හපලා කන එත්තේ නැති වුණොත් වෙන්නේ අපි ගිලින්න ගත්තොත් ඒක ඇඟ ඇතුළට අපේ ඉන්සයිඩ් එකට ගිහිලි වෙලා අපේ මවුත් එකේ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එකත් එයාලට කරන්න වෙනවා. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම අපිට මවුත් එකෙන් කරන්න ඕනි ෆන්ක්ෂන් එක අපි කරලා යවන්න. නැත්තම් වෙන්නේ ඇබ්ඩොමිනල් ඩිස්ටෙන්ෂන්. අර උගුරට එන ගතිය. නැත්තම් බඩ ලොකු වෙලා. මොකද ඒක ගොඩාක් වෙලා පල් වෙනවා එතන අපි හරියට කරේ නැති. අනිත් එක ආයුර්වේද නියුට්‍රිෂන් වලදී කියලා දීලා තියෙනවා අපිට දත් 32ක් දීලා තියෙන 32 පාරක් හපන්න. අපි 32 පාරක් හපනවද? එකක්වත් හපනවද දන්නේ නැහැ. එහෙම නෑනේ. එහෙම නෑනේ. අපේ නම් මේ එහෙම කියලා දිලා නෑ. මන් දන්නේ මේ මමත් පොතක කියුවේ. මමත් ඒක දන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලට නෙවෙයි දන්නේ. මම ආයුර්වේද බුක් එකටමයි කියුවේ 32 times හපන්න කියලා කියන. ඉන්දියන් බුක් එකක් ඒක. එහෙම වෙන්නේ නැති නිසා අපේ නෑ. ඉන්දියන් ආයුර්වේද. නියුට්‍රිෂන් බුක්ස් තියෙනවා ඔයාලා ඕනනම් කියවලා බලන්න. ඒවල තියෙනවා අර මොනවද මන්ද ඉන්දියන් නම් සරි ඒකේ අර ඩයිජෙෂන් පාර්ට් එකේ ඕක අනිවාර්යෙන් තිබ්බ මාත් බැලුවා 32 times හපන්නේ කොහොමද කියලා ඒගොල්ලෝ කියලා තියනවලු 32 අපිට ටීත් දීලා තියෙන්නේ 32 times හපන්න. ඒ කියන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මම ඊට පස්සේ කොරියන් ජැපනීස් ડોකියුමන්ටරි එකක් බැලුවා. ඒගොල්ලෝ කියලා තියනවා more than 10 to 15s වගේවත් හපන්න කියලා. ඔයාලා බලන්න කොරියන් ඩ්‍රාමාස් බලනවා නම් ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් වෙලා අර මූවමන්ට් එක යනවා යාළුවගේ කටවල් වල. කෑම කනකොට යාළුවා හිමින් සැරේ කන්නේ සමහර වෙලාවට සමහර ඒවා විතරයි. ගොඩාක් වෙලා මූවමන්ට් එක තියෙනවා. අර කටේ ඒක තියෙන ඒ කියන්නේ අපි අනිවාර්යයෙන් මේ ෆිසිකල් ඩයිජෙෂන් එක සිද්ධ කරගන්න. ඒකට ලංකාවේ මොකද වෙන්නේ? ඒකයි ඔය ලංකාවේට ගොඩාක් වෙලාවට ඇබ්ඩොමිනල් ඩිස්ටෙන්ෂන්, ગેස්ට්‍රයිටිස් ගොඩක් අයට ગેස්ට්‍රයිටිස් උත් තියෙනවා. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඉතින් කෙමිකල් ඩයිජෙෂන් එකකුත් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙනවා ඊසොෆේගස්. මේ තියෙන මෙන්න මේක තමයි ඊසොෆේගස් එක කියන්නේ.
මෙන්න ලෝන් ටියුබ් එකක් connect pharynx to the stomach. මෙන්න pharynx එකෙන් stomach එකට සම්බන්ධ වෙනවා. peristalsis muscle contraction එකෙන් තමයි මේක මෙතන food යන්නේ stomach එකට. මෙතන තියෙනවා lower esophageal sphincter කියලා. ඒක මෙහෙම දැන් කෑම මෙතනින් මෙහෙම එනකොට මෙන්න මේක open වෙලා ඒකෙන් යනවා stomach එකට. ඒක තමයි කියන්නේ මේක lower esophageal sphincter කියලා. මේකේ සමහරලාට ඔය අපි කෑම එහෙම ඔය gastritis වගේ එනකොට තමයි heartburn වෙන්නේ. මෙන්න මේක අරුනහම මෙතනින් උඩට එන්න පුළුවන්. අර කෑම වර්ග එහෙම එන්න පුළුවන්. ඒකට එහෙම heartburn issues උත් එන්න පුළුවන්. මේක තමයි esophagus කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ stomach එකට මේව ඔයාලා බලන්න ඕනේ නෑ. මම කියන ටික විතරක් මතක තියාගන්න. නැත්නම් ඔයාලට මේව පාඩම් කරන්න ගියොත් එහෙම මේ වෙන වැඩක් නැතුව යනවා. මේකේ J shape structure එකක්. stomach එක කියන්නේ J shape structure එකක් for storage and digestion of food. මේක නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනේ. It is a J shape structure for storage and digestion of food. Three parts තියෙනවා fundus, cardiac stomach, pyloric stomach කියලා. එහෙම ඕනේ නැහැ මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මතක තියාගන්න ඕනේ. Inner wall of the stomach bears longitudinal folds radiate කියන අන්න ඒක. මෙන්න මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේවට තමයි radiate කියලා කියන්නේ. මේ වගේ folds තියෙනවා කියලා නම් ඔයාලට මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒක මොකද digestion එකට අවශ්‍ය වෙන හින්දා. There's a secretion of hydrochloric acid enzyme, including protease, gastric lipase, mucus, the hormone gastrin and intrinsic factor. මෙන්න මේවා secrete කරනවා stomach එකෙන්. HCl එක enzymes ඊළඟට enzyme කියන්නේ protease, gastric lipase, mucus, hormone gastrin අන්න ඒ වගේ ඒවා secrete කරනවා stomach එකෙන්. Stomach secrete about 2000 to 2500 ml of gastric juice. අනිවාර්යයෙන්ම 2000-2500 විතර gastric juice ඒගොල්ලෝ secrete කරනවා. Most of liquid meal exists in 1 to 2 hours and most of solid meal in 2 to 3 hours. ඒ කියන්නේ stomach එක ඇතුලේ 1 to 2 hours liquid තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් solid තියෙන්න පුළුවන් 2 to 3 hours. මේකෙදි වෙන්නේ time එක form වෙනවා. ඒ කියන්නේ කලපයක් වගේ අපි කාපු කැම ටිකේ very little absorption of nutrient. මේකෙදි නම් absorb එකක් වෙන්නෙම නැහැ. මේ stomach එකේ. ඊළඟට තියෙනවා small intestine. Longest part of gut, 7 meter long and 2.75 centimeter diameter කියලා තියෙනවා. 7 meter වගේ long meter. 3 parts තියෙනවා. First part එක duodenum, second එක jejunum and third එක ileum. ඉතින් මේ part තුන තියෙනවා. මේ part තුනේ නම් මතක තියාගන්න MCQs වලට එන්න පුළුවන්. duodenum, jejunum and ileum. ඊට පස්සේ මේ small intestine වල තියෙනවා folded walls with villi projection කියලා. ඒකේ තියෙනවා absorptive cells. මේ villi වල මේ locate වෙලා තියෙනවා. ඒකට මේ වලින් තමයි අපි nutrition absorb කරගන්නේ. Spindle-like villi are seen at the mucous mucosa. Each villi has a brush-bordered columnar epithelial layer provided with microvilli. Villus consist of capillary network and small lymph vessels. එහෙම මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට villi project තියෙනවා. ඒකේ absorptive cells තියෙනවා කියලා මතක තියාගත්තාම හරි. ඊට පස්සේ එන large intestine 1.5 meter long. It has 3 parts: tracheum, colon and rectum. ඊට පස්සේ අපිට දැනගන්න ඕනේ මෙන්න මේක. The colon consists of ascending colon, transverse colon and descending colon. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන rectum.
1 minute චුට්ටක් දෙන්න. Sorry. Okay. ඊට පස්සේ එන්නේ okay. මේ තියෙන්නේ ඊට පස්සේ තියෙන rectum එක. දැන් මේකේ තියෙනවා 3 parts ඔයාලට මතකයි capium colon rectum. ඊට පස්සේ rectum එකේ තියෙන stools remains stimulate elimination. ඒ කියන්නේ අපිට motion pass කරන්න මේ stimulate කරනවා. muscle contraction එකක් තියෙනවා. anal sphincter කියනවා voluntary control. ඒ කියන්නේ අපිට නිකම්ම යන ඒ සමහර වෙලාවට මේ voluntary control එක නැතුව යනවා muscle issue ඒ වගේ ආවහම the voluntary control open for elimination. ඊළඟට අපි accessory gland කියලා බැලුවොත් they secrete digestive juices for digestion of food. මේවා accessory gland secrete කරන digestive juices for digestion of food. It includes salivary gland, pancreas, gallbladder and liver. Salivary gland, pancreas, gallbladder and digestive gland එකනේ මේකේ ඔයාලා කොහොම දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මේ ඔයාලට කියවන්න ආස කට්ටිය ඉන්නවා නම් කියවන්න තමයි ඇත්තටම දැම්මේ. salivary gland එකෙන් saliva නේ secrete වෙන්නේ. ඒ saliva වලින් තියෙනවා මිස් මේ කේට ග්‍රන්ථ කියන එක නේ මේ ඔව් කියන්නේ. ඔව් saliva කියන්නේ කේට ග්‍රන්ථ කියන්නේ. ඒකෙන් secrete කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් ස්‍රාවය කරනවා amylase කියන එක. salivary amylase. ඔයාලන්නේට නම් මතක තියාගන්න ඕනේ නම salivary amylase කියන එක. water අනිත් ඒවාත් තේරෙනවා. ඒකට අපිට important වෙන්නේ salivary amylase කියන එක. ඒක තමයි salivary gland එකෙන් secrete කරන්නේ. ඊට පස්සේ gastric gland එකෙන් secrete කරනවා gastric juice එක. මේ gastric juice එකේ තියෙනවා HCl. අනිවාර්යෙන් තියෙනවා HCl. Mucus and bicarbonate protect the stomach wall from HCl and prevent autodigestion. ඊළඟට තියෙනවා secrete proenzymes like pepsinogen, fluorinin and some lipases. අනේ වගේ ඒවා මතක තියාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා හිතාගන්නකො මේ gastric glands වල secrete කරන්නේ gastric juice එකේ ඒකට include වෙනවා HCl කියන එක. excuse me miss මේකට එන enzyme මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ නේද? නෑ මම කියන ඒවා විතරම salivary amylase මතක තියාගන්න. ඒකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. gastric gland වල HCl කියන එක මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් hydrochloric acid වලින් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට යන්නේ අපි liver එකට. ඒක largest gland 1.5 kg වගේ තියෙනවා. reddish brown bilobe. It is large right lobe and small left lobe.
Each lobe is formed of structural and functional unit called hepatic lobes. ඇත්තටම අපිට ඒව වැඩක් නැහැ. මේ තියෙන hepatic එකේ කොහොමද bile transport වෙන්නේ කියලා තියෙනකොට මෙතන තියෙනවා bile කියන්නේ has no enzyme but contain bile pigment, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol and cholesterol. දැන් මේ වගේ වෙලාවට ඔයාලට දැන් අපි motion pass වෙනවනේ, motion pass වෙනවා නම් bile වල ඒක motion වලට color එක දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ bile වල. ඉතින් අපිට මොනවා හරි හිතමුකෝ ගොඩක් එනවා කියලා black color ඒ වගේ ඒවා එන්න පුළුවන් නම් motion pass වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඒක මේ bile වල issue එකක්, liver එකේ issue එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවත් නැත්නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ pancreas. pancreas කියන්නේ මොකද්ද? පිත්තාශයට අදාළ gall bladder කියන්නේ පිත්තාශයට. pancreas කියන්නේ අග්න්‍යාශයට. gall bladder කියන්නේ පිත්තාශනේ. ඔව්. මේක pancreas එක තමයි second largest gland එක. පොඩ්ඩක් ඉන්න. Okay. pancreas කියන්නේ second largest gland එක. මේ අග්න්‍යාශය තමයි කියන්නේ gall bladder කියන්නේ පිත්තාශය. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ pancreas එක එහෙම අයින් කරනවා. සමහර වෙලාවට inflammation එක. ඒතරට අපිට fat එක එහෙම වැඩිය දෙන්න බෑ. ඒතකොට polycystic gall bladder එකත් අයින් කරාම අපි ගොඩක් වෙලාවට ඒකට fat දෙනවා අඩු. low fat diet එකක් තමයි යන්නේ. ඊළඟට මේකේ ඔයාලට මේ තියෙනවා exocrine part secrete alkaline pancreatic juice. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. මොකද්ද secrete කරන්නේ pancreatic juice? මේ pancreatic juice එකේ තියෙනවා enzymes, trypsinogen, chymotrypsinogen, amylases, lipase and nuclease. මෙන්න මේ වගේ ඒවා තියෙනවා. ඊළඟ digestive gland එක අපි බැලුවාම ඒකේ intestinal juice එක තමයි secrete කරන්නේ. intestinal gland එක තියෙන intestinal එකේ small intestine එකේ. so ඒකේ තියෙන එකෙන් secrete කරන intestinal juices. it contain enzyme maltase, lactase, sucrase, ඒ වගේ dipeptidase, lipase වගේ තියෙනවා. This bicarbonate and mucus provide all alkaline medium and protect the intestinal. Okay. එතෙන්ට වෙනකම් පැහැදිලිද? Okay miss. Okay. ලොකු දෙයක් නෑ ඇත්තටම. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම ඔයාලට දැන් පෙන්නන්නම් ඩයලයිසිස් ප්‍රොසීඩියර් එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම ඔයාලට ඒක පෙන්නලා නැහැ. ඔයාලා මේකත් දැනගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට තෙරපියුටික් ඩයට් එකේ තමයි අපි මේ ඩයට් කෑමට යන එහෙම දෙන්නේ. මේ ඩයලයිසිස් එකක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා එහෙම ඔයාලා දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ නිකන් රෆ්වට අයිඩියා එකක් දෙන්න යන්නේ. Dialysis. ඔයාලට පේනව නේද? Dialysis is a process through which waste products පේනව නේද? Oh, miss. are artificially removed
Dialysis. Dialysis is a process through which waste products are artificially removed from the blood to compensate for the presence of an abnormally functioning kidney. In a healthy kidney, waste products, excess fluids, and electrolytes such as sodium and potassium are removed from the body in the form of urine. In the case of kidney disease, the loss of kidney function results in the increased accumulation of excess waste, toxins, or fluid in the body, thereby causing other complications such as hypertension, heart failure, pulmonary edema, metabolic acidosis, and hyperkalemia. Dialysis is performed in the following situations. 1. Acute kidney failure. Or 2. To remove drugs or poisons from the body. Dialysis could be of two types. 1. Hemodialysis. 2. Peritoneal dialysis. Hemodialysis. This is done with the aid of a dialyzer, which is a machine present outside the body, which removes the toxic substances from the blood. A vascular access site is created by first numbing the area with local anesthesia and creating an arteriovenous graft by connecting one of the arteries with a vein with the help of a plastic tube, or an arteriovenous fistula by directly connecting one of the arteries with a vein. Once the graft or fistula has healed, hemodialysis could be performed for the patient. At the start of the process, 2 needles are inserted into the fistula or graft, allowing a circuit to be set up with the dialyzer. Blood flows out of the body into the dialyzer, which consists of filtering fibers that remove waste products and excess fluid from the blood, and a dialysate, which acts as an absorbent solution for undesirable substances in the blood. Blood purified in this manner is returned to the body through the tubing into the second needle at the access site. When the hemodialysis session is complete, the needles and tubing are removed, and the patient is allowed to return home. Peritoneal dialysis is done using the peritoneal lining of the abdomen without the external removal of blood from the body. A soft catheter is first inserted into the abdomen near the belly button, creating a port through which the dialysate can enter or leave the abdomen. Each session of the peritoneal dialysis is known as an exchange. The abdominal cavity is first filled with the dialysate using the catheter for a period of time determined by the doctor. Through the peritoneal membrane, waste products and excess fluid are continuously drawn out of the blood into the dialysate, which ultimately drains into a disposable collection bag during the exchange. ඔයාලා ඩයලයිසිස් කරන කට්ටිය දැකලා තියෙනවද? කවුරු හරි? අර නම් දැකලා ඇති. අනිත් අය දැකලා තියෙනවද කොහොමද? දැකලා නෑ මිස්. ඒක අනිවාර්යෙන් ඔයාලට සමහර වෙලාවට හුඟක් elderly people especially ඔය kidney disease තියෙන අයට ඔය dialysis එක කරනවා. ඊළඟට peritoneal dialysis නම් ගෙදර ඉඳලා නම් කරන්න පුළුවන් එකක් මමත් දැකලා තියෙන 3-4 පාරයි. ඒකත් අර ගොඩක් හැබැයි පොඩ්ඩක් එක්ස්පෙන්සිව් අනිත් එකකට වැඩිය. ඒතරට දැන් අපි තෙරපියුටික් ඩයට් එකකට කියනවා දැන් ඔය ඩයලයිසිස් අයටේ චුට්ටක් වැඩි වෙනස්කම් මේ කියනවා මේ
කියන්නේ අපි කොහොමද කන බොන දේවල් එහෙම ටිකක් වෙනස්කම් වැඩි අපි ඒකෙදි දෙන්න කියලා දෙන්න. හරි. දැන් අපි යමු digestion of food වලට. Digestion is the conversion of complex insoluble material into simple absorbable form. ඒක තමයි digestion කියලා කියන්නේ. Complex insoluble food material එක simple and absorbable form එකට convert වෙන එක තමයි කරන එක තමයි digestion එකේදී වෙන්නේ. It include mechanical process such as mastication, ඒ කියන්නේ chewing කරන එක, deglutition, swallowing, peristalsis, wave-like movement of food bolus through the gut by muscular contraction. මේක තමයි digestion වල mechanical process එකේ part 3. ඔන්න digestion of food, digestion in buccal cavity හරි buccal cavity හරි කියනවා. මොකක්ද අපි ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෑම එක කටට ගන්න. එතකොට වෙන්නේ physical. කටේදී වෙනවා physical digestion plus chemical digestion එකකුත් වෙනවා. ඒකෙදි වෙන්නේ only starch digestion. Starch digestion එක තමයි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ carbohydrate digestion එකක් වෙන්නේ. ඒකෙදි වෙන්නේ salivary amylase convert කරනවා starch into disaccharide වලට. starch එක මේ තියෙන්නේ starch තියෙනවා salivary amylase තියෙන මේ enzyme එක ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ඒකෙන් starch එකේ තියෙන ඒක break down වෙන maltose isomaltose ඒ වගේ වලට. About 30% of starch is digested by chyli. ඒ කියන්නේ salivary amylase වලින් 30% starch digest වෙනවා. ඊළඟට වෙන්නේ stomach එකේදී වෙන එක. Stomach stores food for 4 to 5 hours. It is mixed with gastric juice by the churning movement and is converted into acidic paste form. මේකෙදි වෙන්නේ gastric juice එකත් එක්ක මේ කෑම එකතු වෙලා ඉවර වෙලා හදනවා acidic paste එකක්. ඒකට කියනවා chyme කියලා. ඕකේ දැන් ඒකෙදි වෙන්නේ මේ ස්ටොමැක් එකේදී ගොඩක් වෙලාවට බ්‍රේක් ඩවුන් තමයි වෙන්නේ. හැබැයි ඇබ්සෝප්ෂන් වෙන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයයි. දැන් මේව ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි මේක නම් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනි. ස්ටාර්ච් සැලයිවරි amylase එකෙන් maltose isomaltose එහෙම වෙනවා කියලා. හැබැයි මේකේ ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනි. එහෙම ලොකු දෙයක් මතක තියාගන්න බෑ. මේක ගොඩක් වෙලාවද ස්ටොමැක් එකේදී ප්‍රෝටීන් තමයි බ්‍රේක් ඩවුන් වෙන්නේ. ප්‍රෝටීන් තමයි මේ තව පොඩි කෑලි වලට කැඩෙන්නේ. ඊළඟට වෙනවා digestion in small intestine. මේ digestion එක ගොඩාක් වෙලාවට වෙන්නේ duodenum එකේදී. duodenum එකේදී තමයි digestion එක වෙන්නේ. chyme එක. දැන් අර acidic paste එකේ stomach එකේ තිබ්බ mix වෙනවා bile juice එකයි pancreatic juice එකයි intestinal juice එකයි එකතු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට මම වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්නම් එහෙම ඒක තියෙන ඒකෙදි අර ඔක්කොම chyme එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉවර වෙලා absorb කරගන්න help කරනවා. මේක තියෙනවා bile helps in digestion by emulsification කියලා ඒව ඇත්තටම ඔයාට ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට small intestine ඊට පස්සේ තියෙන pancreas එක. pancreas එකේ වෙන්නේ pancreatic amylase එකෙන් අර starch 130යිනේ මේ අතරදී break down උනේ. මෙතන ඉතුරු ටික break වෙනවා amylopsin ඒ කියන්නේ pancreatic amylase එකෙන් maltose isomaltose වගේ වෙනවා. ඊට පස්සේ pancreatic juice එකේදී ඔයාලට දැන ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා තියෙනවා trypsin වෙනවා trimotrypsin ඒව ඇත්තටම දැන ගන්න ඕනි වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා දැන ගන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ ටික. action of intestinal juice at duodenum එකේදී තමයි මේක වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති dipeptidase කියලා amino acid දෙකකට බෙදෙනවා. maltase කියන enzyme වලින් පොඩිම එකට වැඩි වෙනවා glucose දෙකකට.
lactose, lactase වලින් glucose plus galactose, sucrose, sucrase වලින් glucose plus fructose. ඒ වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ලොකු දේවල් කාපු ඒවා ඔක්කොම පොඩි දේවල් වලට break down වෙනවා. එතකොට තමයි අපේ ඇඟ ඇතුලෙන් absorb කරගන්න ලේසි වෙන්නේ. ඊළඟට digestion එක වෙන්න පුළුවන් large intestine. ඒ කියන්නේ මහරේ වුණාට ගොඩක් වෙලාවට අපිට පේන විදිහට large intestine there is no significant digestive activity. මේකෙදි ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ absorption of water, mineral and certain drugs. Water, mineral, certain drugs absorb වෙනවා. හරි. මේ ටික ඕනේ නැහැ ඔයාලට. And මේක බලන්න පොඩ්ඩක් absorption in different parts of alimentary canal, mouth, certain drugs, mouth in certain drugs, small water, simple sugar, some drugs and alcohol, small stomach, water, simple sugar, some drugs and alcohol, small intestine and all nutrient including mineral and vitamin, large intestine, water, some mineral and drugs. මේ වලින් තමයි absorb කරන part ටික. Undigested substance like plant fibers, dead bacteria form, it enters tracheum through the ileotracheal valve, which prevents the blood flow of fetus. Fetus are temporarily stored in a rectum and are eliminated through anus. It is called ejection. Injection කිව්වේ අපි කටට දාන්න එක, ejection කියන්නේ පිටට. Okay. ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති පොඩි දෙයක් තියෙන ඇත්තටම මේ මහා ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. අර ටිකක් වචන ටික තමයි බලන්න. ඔයාලට මම වීඩියෝ එක පෙන්නන්නම්කෝ. ඒකට ඒකේ ඔයාලට තේරුම් ගන්නවා. පේනවද ඔයාලට මේක? පේනවද? Digestion in human beings. Human beings take food through mouth and digest it in specific organs for digestion. The undigested food is defecated. The food we take passes through a specific canal which begins with the buccal cavity and ends at the anus. This canal is called alimentary canal or the digestive tract. The parts of the alimentary canal are buccal cavity, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, rectum, and anus. The food gets digested gradually as it passes through the various parts of the tract. Digestive juices secreted by the salivary glands, liver, and pancreas also aid digestion. Mouth and the buccal cavity. Food intake in human beings is through mouth. This process of taking food is called ingestion. Chewing food is very necessary for proper digestion, and digestion process starts in the mouth itself. What happens during chewing? The large pieces of food we eat are mechanically broken down into small pieces. Teeth helps us in doing so. Action of saliva on food. During chewing, food mixes with saliva. Saliva is secreted from salivary glands located on the lower jaw between the tongue and teeth. Saliva converts starch in the food into sugar and also softens the food. Tongue. Taste of food can be detected by the taste buds present on the tongue. Tongue is
is a fleshy muscular organ attached to the floor of the buccal cavity. It is free at the front and moves in all directions. Taste buds appear as small bumps on the tongue and have different regions which help us enjoy different tastes. Esophagus or food pipe. The swallowed food from the mouth passes onto the esophagus. The epiglottis, which is a flap-like structure behind the tongue, directs the food into the esophagus and prevents entry into the larynx. The peristaltic movement of the esophagus helps the food to move down the tract till it reaches the stomach. Stomach. Stomach is a bag-like structure with thick walls. It is in the shape of a flattened U and is the widest part in the alimentary canal. The food that enters the stomach is churned and mixes with the mucus, hydrochloric acid and digestive juices secreted by the inner lining of the stomach. The acid helps to kill the bacteria present in the food. It also makes the medium in the stomach acidic. The digestive juices secreted by the stomach break down proteins into simpler substances. Then the food is emptied into small intestine. Small intestine. Small intestine is a highly coiled structure and is about 7.5 meters long. As soon as the small intestine receives food from the stomach, the digestive juices from liver and pancreas are mixed into it. Liver. Liver is the largest gland in the human body and is situated in the upper side of the abdomen to the right. It is reddish brown in color. It secretes bile, which breaks down fats. Bile is stored in the gallbladder between meat. Pancreas. Pancreas is a leaf-shaped and cream-colored gland located just below the stomach. It secretes pancreatic juice, which acts and breaks down carbohydrates, proteins, and fats. After this is completed, the partially digested food reaches the lower part of the small intestine, where intestinal juices act upon food and completes digestion of any remaining components in food. The carbohydrates in the food break down into sugars like glucose, fats into fatty acids, and glycerol and proteins into amino acids. The food consumed is digested and is now ready to be absorbed into the blood. Absorption of food in the small intestine. The inner wall of the small intestine has finger-like projections called villi, which have a network of thin blood vessels close to the surface. The villus increases the surface area of absorption and absorbs the digested food materials. The substances thus absorbed are transported through the bloodstream to different organs in the body and are used to build complex substances like proteins. This process is called assimilation. In the cells, glucose breaks down into carbon dioxide and water with the help of oxygen and releases energy. The undigested and unabsorbed food enters the large intestine. Large intestine. The large intestine is wider than small intestine and measures 1.5 meters in length. Once the undigested food enters the large intestine, it absorbs water and some salts from it and passes the remaining waste into the rectum. Here it remains as semi-solid fecus. The fecal matter is removed through the anus. This is called egestion. Okay. තමයි digestion එක. දැන් තේරුණාද ඔයාලට? අර වචන ටික තමයි චුට්ටක් බලා ගන්න ඕනි. ඕකේද? Okay, miss.
ඕකේ මම 5 minutes break එකක් දෙන්නම් ඊට පස්සේ අපි අර disorders ටික බලලා ඉවර කරමු 5 minutes break එකක් දෙන්න
හරි. ඔයාලට මට කියන්න බැරි වුණා මේ තව අර digestion and මේකෙදී මේ මෙන්න මේකෙදී උඟක් අය දන්නවා ඇති ඒක නම් සමහර අය ගොඩක් වෙලාවට කෝලෝන් කැන්සර් තියෙන කට්ටිය ගේ හරි ulcerative colitis diverticulitis කියලා එක කෝලෝන් වල ඉෂුව එකක් තියෙනකොට මෙතන මේ කෝලෝන් එක අපි අයින් කරනවා ඒක කියනවා කොලෙක්ටමි කියන මොනවා හරි රචනයේට ටොමි කියලා එනවා නම් අදට ඒ කියන්නේ ඒක අයින් කරලා දානවා ඒක කොලෙක්ටමි කියන්නේ කෝලෝන් එක අයින් කරනවා ඇපෙන්ඩිසෙක්ටමි කියන්නේ ඇපෙන්ඩිසෙක් එක අයින් කරනවා ඒකට පොලිසිස්ටෙක්ටමි කියන්නේ ගෝල් බ්ලැඩර් එක අයින් කරනවා ඒ වගේ හුඟක් වෙලාවට සමහර ප්‍රශ්න වෙලාවට එක්කෝ අල්සරේටිව් කොලයිට් කො ඩැමේජ් එකක් එක්කෝ කොයි හරි කැන්සර් එකක් ඒ වගේ ඉෂුස් තියෙනකොට මෙන්න මේ කෝලෝන් එකෙන් කෑල්ල අයින් කරන්න පුළුවන් එක්කෝ ඇසෙන්ඩින් කෝලෝන් එක අයින් කරන්න පුළුවන් නැත්නම් ට්‍රාන්ස්වර්ස් කෝලෝන් එක ඩිසෙන්ඩින් කෝලෝන් එක අයින් කරන්න පුළුවන් එහෙම අයින් කළාම අනිවාර්යයෙන්ම ඊට පස්සේ දානවා කොලොස්ටොමි බෑඩ් එකක්. සමහර වෙලාවට කොලොස්ටොමි බෑඩ් එකක් දානවා. ඉතින් ඔයාලා ටෙයා රිවර්ස්ලා විදියට දැනගන්න ඕනි. ඒ කොලොස්ටොමි බෑඩ් එක ඔයාලා කොහොමද ක්ලීන් කරන්නේ? ඒ කොලොස්ටොමි බෑඩ් එක තමයි ඔක්කොම මෝෂන් පාස් වෙන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලා දැන් මේක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඒකත් බැලුවලා හිටියනම් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. හිතන්නේ වීඩියෝ පෙන්න ඉන්නවා කියලා මොකද ඒවා බලන එක හොඳයි. ඒකට මතක හිටිනවනේ මොකක්ද හරි. වීඩියෝ එක පේනවද? පෙනුනද? Nice. දැන් පේන්නේ නැද්ද? නෑ. හරිද? පේනවද? හරි. මේක බලන්න. A laparoscopic colectomy is a surgical procedure to remove some or all of your large intestine. Your large intestine is the final part of a sequence of hollow organs called the digestive tract. Part of your large intestine, called the colon, absorbs water from undigested food to make waste, called stool or feces, which passes out of your body and your anus. A colectomy is usually done to treat diseases that inflame your colon, such as Crohn's disease, ulcerative colitis, or diverticulitis. A blockage called bowel obstruction, colon cancer, or a damaged or injured colon. To begin a laparoscopic colectomy, your surgeon will make a small incision near your belly button and insert a tube called a port. Gas will be pumped through the port to inflate your abdomen. This gives your surgeon more room to work. Depending on the type of colectomy, one or more additional incisions may be made. Then, a camera and surgical instruments will be inserted through these incisions. After finding the damaged part of your colon, your surgeon will free it from its attachments inside your abdomen. Next, the damaged part of your colon will be removed through one of the incisions. In most cases, the remaining healthy ends of the colon will be joined together with stitches or staples. But sometimes a colostomy procedure may be done at this point to allow time for part of the colon to heal. In this procedure, your surgeon will close one end with sutures or staples. The other end will be attached to the outside of your abdomen, creating an opening called a stoma. A colostomy bag will be placed over the stoma to collect feces from your colon. In most cases, a colostomy is temporary. In a later procedure, the
ends of the large intestine will be reunited. If you have any questions about laparoscopic colectomy, talk to your healthcare provider. ඕකේ ඒක තමයි ලැපරොස්කොපි කොලෙක්ටමි කියලා කියන්නේ. හරි ඊළඟට අපි බලමු මොනවද digestion එකට අපි බැලුවා දැන් බලන්න ඕනි disorders of digestive system. ඔයාලා මේක නම් දැක්ලා ඇති කහවුන කියලා කියනවා jaundice ගොඩක් වෙලාවට liver එකේ damage වෙනවා නම් skin and eye turns yellow due to the deposition of bile pigment. ඉතින් ඔයාලා හොඳට බලන්න හුඟක් අය sugar මේ cholesterol වල මේ මොනවද මේ alcohol වලට addict වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ වගේම ගොඩාක් කට්ටිය ගොඩාක් පැණිගස දේවල් chocolate toffee cake වගේ දේවල් ගන්නවා නම් සමහර වෙලාවට මේකට symptom එකක් වෙන්න පුළුවන් liver එක damage වෙනකොට. Here the skin and eye turns yellow due to the deposition of bile pigment. It indicates liver damage. Vomiting, ejection of stomach content through mouth. It is controlled by medulla oblongata. කියන එකෙන් තමයි වෙන්නේ. ඊළඟට diarrhea, frequent elimination of watery feces. It reduces the absorption of food. ඉතින් diarrhea වලට අපිට හොඳට වතුර බීලා වතුර මේ වෙලාවට කාලා ඒ වගේ හිටිනම් ටක් ගාලා diarrhea යනවා පළතුරු ටිකක් වැඩිපුර කන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට constipation තමයි අනිත් එක infrequent elimination of dry stool. මේකට නම් හේතුව වතුර බොන්නේ නැතිකම outside food වැඩි ගොඩක් කන එක ඊළඟට bowel එකේ issues තියෙනවා නම් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. It is due to the decreased peristalsis in colon. ඒ කියන්නේ ඊළඟට disorders of digestive system indigestion කියලා කියනවා. It is condition leading to feeling of fullness due to improper digestion. It is due to anxiety, inadequate enzyme secretion, food poisoning, spicy food මේවත් indigestion වලට හේතු වෙන්න පුළුවන්. Main protein energy malnutrition. It is babala. It is the deficiencies of protein and food calories. මේකෙන් දෙකක් තියෙනවා marasmus kwashiorkor. එතකොට marasmus කියන්නේ it is due to the deficiency of both proteins and calories. marasmus එකේදී වෙන්නේ protein උයි calorie දෙකම deficiency වෙනවා. මේක infant less than 1 year අයගේ තමයි ගොඩක් දකින්න පුළුවන්. ඊළඟ reason එක තමයි මෙහෙම එකක් වෙන්න හේතුව තමයි replacement of mother milk by foods with poor protein and calorie value. This happens if mother has second pregnancy or childbirth when all the infant is still too young. මේ වගේවත් වෙන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟ kwashiorkor marasmus එකේ symptoms තමයි impaired growth and replacement of tissue protein, extreme emaciation of the body, thin limb, ඊළඟ dry, thin and wrinkled skin. Impaired and frozen brand and mental fatigue. ඒ වගේම තමයි marasmus එක. ඔයාලා පේනවා ඇති මෙතන මෙති එකට තියනවානේ. ඊළඟ kwashiorkor කියන්නේ it is due to the protein deficiency only. protein deficiency එකට ඇරෙන්න වෙන කිසිම මේකක් නැහැ. Reason replacement of mother's milk by a high calorie raw protein diet in which more than 1 year age. මේකදී වෙන්නේ mother's milk එකෙන් high calorie and raw protein තමයි දෙන්නේ. අම්මගේ කිරියට අයින් කරලා high calorie raw protein දුන්නාම මේ වගේ issues වෙන්න පුළුවන්. Like marasmus, it shows wasting of muscle, thinning of limbs, failure of growth and brain development. It unlike marasmus, some fatties is still under this.
extensive edema and swelling of body parts. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ edema එකක් වගේ තියෙනවා. බඩ ඒ වගේ මේ වගේ ඒ ටික තමයි තියෙන්නේ. Okay. ඕකේ අපේ ඒ පාඩම ඉවරයි. දැන් අපි මම 9:30 කොහොමද ඉවර කරන්න තමයි හිතුවේ. ඔයාලට මම question paper එකක් පෙන්නන්නම්. ඔයාලා දැන් පුළුවන් නම් ලියන්න මම අහන්නම් ඒ ටික දැන් ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් ලියන්න පුළුවන් question paper එකක් තියෙනවා. ඕකේ මේකට ලියන්න බලන්න මම විනාඩි 15ක් දෙන්නම්. මේකේ first එක second එක ලියන්න ඕනේ ඔයාලා මතක තියාගන්න. first එක second එක ඊළඟට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දෙක ලියන්න පුළුවන්. මිස් පේන්නේ නැහැ මිස්. හරි හරි මම දෙන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේක share ඉන්නේ මම share කරන්න තියෙන දැන් හරියට පේන්නේ නැහනේ. දැන් පේනවද? ඔව් මම. හරි. මේ තුනට අද්දල් ලියන්න ඕනේ කියන්න පුළුවන් නම් කියන්න. What is nutrient due to example? What is nutrient? මොකද්ද nutrient කියන්නේ? Scientific of food and relations of health. nutrition එක. nutrient කියන්නේ මොකක්ද? අර ඔයාලට ඒකට දීලා ඇති. හරි කමන්නේ example දෙකක් කියන්න බලන්න. nutrient ගැන මොනවද nutrient example? හරිනේ. Carbohydrate. Carbohydrate, very good. Protein, fats, vitamins, Protein, minerals. fats ඒවා තමයි. What is monosaccharide and give 3 examples. කියන්න බලන්න. Glucose. Glucose, Sucrose, Sucrose. sucrose නෑ. Glucose, galactose and fructose. එක fructose. ඒක තමයි monosaccharide 2. Okay, what are the macronutrient and micronutrient? ඒව නම් හරිම ලේසි. Carbohydrate. Micro. Micro Minerals. Vitamins and minerals. okay. Macro, Carbohydrate. Protein. Fats. fat. තමයි තියෙන්නේ. හරිම ලේසි.
Okay. ඇත්තටම මේ ඩයිජෙෂන් එකට ඔයාලා ළඟ හිටියනම් තව ගොඩක් දේවල් අර ඔයාලට පෙන්නලා ඇඳලා කරලා කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා ඔන්ලයින් ඉන්නේ ඒක හින්දා. හැබැයි ඕකට චුට්ටක් තේරුම් ගන්න මොකද ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් ලෙඩ වලින්. ඒ කියන්නේ ඩිසීස් එකක් මොකක් හරි එනකොට ඒකෙන් දැන් අපිට හිතමුකෝ patient gastritis තියනවා කියලා. සමහර වෙලාවට ඒක එහෙම තමයි patient gastritis එක අහලා ඒ වගේ patient ලට මොකද කරන්න ඕනි. ඒතර අනිවාර්යෙන්ම අපිට අර ෆිසියොලොජි කියන එක ඒ අපි දැනගත්ත දේවල් ඕනි වෙනවා. ඔතනද ප්‍රැක්ටිකල් එකේදී තමයි ඔය ගොඩක් වෙලාවට පේපර් එකටත් වැඩි ඔයාලගේ NVQ එකේදී ප්‍රැක්ටිකල් එක තමයි වටින්නේ. කියන්නේ ඒකෙන් තමයි පාස් ද ෆේල් ද කියලා හොඳට බලන්න පුළුවන්. ඒකයි. හරි. එහෙනම් මම ක්ලාස් එක නතර කරන්නම්. thank you good night. මොකද මේ හොඳට වහිනවා මට ඇහෙන්නේ නැහැ ඔයාලට කියන්න විදිහකුත් නැහැ. මේ Okay, good night. Good night. Right. ma'am.